I will be discussing in this video the major output because I have seen that the submission is not complete. What is being required is you design the needed bars at all section, at all critical sections, and what I mean is at all positive maximum and positive minimum at the very span, either at the support or at the center. Now, let me explain this further. Uh, saan na yung- So let us say that this is your beam, assuming that the supports are yung sa extreme or fixed without translation. Naka-fix talaga siya. Kahit anong mangyari, yung synaptal, this one is move sideward, di ba? May mga deflection yan. Lalo na kung may lateral force, nag-move yan sideward. So, hindi yan, although it is fixed, may additional moment yan. In this case, our load is live load only and dead load. Therefore, this is our ideal beam representation. So, when we draw the moment diagram, force is negative, nandito siya sa baba, diba? At this point, when you compute the moment here, this is negative, but all supports, the moment is negative. So, as you go towards the center, the moments becoming smaller and negative until such times that it crosses the neutral, okay, or we call it the inflection point, in which there is a transition from negative to positive moment. This is theorem structure, di ba, na pag-aralan ninyo yan. Then, mag-start na yung positive moment until such time ma-reach yung maximum. Yan. Then, it will decrease, tapos magiging negative na naman yan, maximum negative. Then, again, positive, negative, positive, and negative. So, the instruction is, of course, the practices or what should be done is that you design the beam, the section, yung B saka depth, okay? Of course, yung effective depth according to the maximum, absolute value of maximum moment, either at negative or at positive moment. So, pipiliin mo yung kung ano yung pinakamalaki sa positive or sa pinakamalaki sa negative. And then you apply it. So, actually, the negative moment is bigger, always bigger than the positive moment. Dead load and live load combination of load. So, kung halimbawa nag-design ko sa negative, yung section mo, nandito sa taas yung steel bars mo. Kasi negative nga, di ba? Yung negative, kung yung reinforcement natin, kasi negative, yung elastic core, drawing ko yung elastic core nito. Di ba? Yung elastic core nito, parang ganyan yan. Um, Dito, horizontal yan, tapos gaganyan yan, magbe-bend yan, downward, tapos ganyan na naman yan, bend yan, downward, tapos ito na naman yan, bend, tapos ganyan na naman yan. Okay, so ito yung elastic curve, ito yung bending, actual bending ng beam. Ganyan yan, yung center line ng beam o the neutral axis, ganito yung bending niya. Okay, bababa yan sa positive at tataas yan sa negative. So, dito naman sa negative, we're talking about yung kung naman, steel bar. Siyempre, dito yung nasa taas yung tension.
Therefore, kung nasa taas yung tension, nandun yung steel bars mo sa taas. The same with here, ito sa support na to, ito nga, from actually from from this point, ito, sa this point, theoretically, nandyan yung mga negative bars mo. Pag-aralan natin ito kasi pag from here, maximum negative, mag-diminish yan. Therefore, hindi lahat ng negative bars here, you can carry out here. Masyadong magastos na yan. Meron lang tayong puputulin natin dito kasi yung moment dito, liliit na. So, kung liliit ang moment, therefore, yung corresponding steel bars yan, may puputulin ka yan. Tapos, ilan na lang yung magpapatuloy dito hanggang sa dito. Of course, there is a requirement after the inflection point, meron pa ka pang idadagdag dyan. Of course, yung development length will play a great role here. So we'll be discussing that when we discuss yung reinforcement, yung detailing. So ito na naman, okay, so dito na naman, from here, theoretically, nandito yung steel bars mo sa taas, yan, hanggang dyan sa, ito, inflection point, okay? So theoretical yan. Now, yung sa ako naman, yung positive bars naman, um, talaga dito siya magsisimula, dyan, hanggang dyan rin. Dito, ito. Ayan, di ba? Mapuputol dyan sa supposed yung negative, tapos positive naman dito. Ayan, dyan, yan. Yan, di ba? Dito rin, positive din from here. Hanggang dito is nasa ilalim yung steel bars mo. Yung dinasan mong ilang numbers, pag dito naman, nasa taas ulit yun. Nandito na naman yan yung bars mo sa taas. And same with this. Yan. Nandiyan, hanggang naka-embed pa yan, of course. So, yan. Yan ang placement ng bars natin. So, kung halimbawa, i-design mo yung negative moment dito ito yung size mo. So, yung bars mo nasa taas. Ay yung unang group na nag-submit, nasa baba yung drawing niya. Mali na yan. Dapat nasa taas yung drawing mo ng mga bars kasi nga nasa negative. Kasi gagawa kayo ng plano, yung bar detailing, bar schedule, beam schedule. Yan, ilalagay nyo yung section dyan, yung mga corresponding section niya. Alam ba, ito sa 5, 16 mm diameter. Ito naman, 7, 16 mm diameter. So, sasabihin mo yan dyan. Ilalagay mo yan at i-describe mo. So, bawat section yan. Okay? So, lahat yan. Dito, meron dyan dyan. So, meron din dyan. So, during construction, naintindihan ng, ng, ng project engineer, ano yung ilalagay niyang bars sa dito, dito. Of course, hindi lang yan yung bar detailing. Gagawin pa ng detail na talagang maintindihan ng project engineer sa field. Ikaw nagpaplano doon sa field, siyempre dapat maintindihan yung nakadesign mo. So, halimbawa, nakadesign nga yung grupo na nag-submit, na-design na yung steel bars, dapat baguhin nila yung dapat nasa taas kasi negative moment yung malaki, doon nakabase yung steel bars mo. So, in this case, dito sa positive moment, kasi iba na yung moment dito, you have to solve for the steel bars. But of course, yung size ng beam, all throughout, dapat parariho yan. So, magkakaiba na lang yan ngayon because of the moment, yung steel bars na lang. So, dapat maintindihan nyo, okay? So, dito, yung steel bars dito, kung ano yung moment dito, you solve for the corresponding steel bars. Kung ano yung moment dito, you solve for the corresponding steel bars at the top.
Okay? So, parang ganun yan. So, ito na naman. Dyan yan. So, positive moment dito sa baba. Ito, negative moment doon sa taas. So, I hope na naintindihan ninyo yung placement of bars. Kasi pag mali yung placement of bar mo, imbis sa support, dito nyo nilagay sa baba, ay, nako, magka-crack yan dyan. Kasi nga yung tension nasa taas. Pero kung halimbawa, nilagay mo sa baba yung bars mo, dito nilagay, siyempre pag naunat ito, concrete lang yan, talaga mapuputol yan dyan. Magka-crack yan ng malaki. Yung, kung nakakita kayo ng mga slab na ganyan, lalaki ng crack sa may support yan. May siguro ko may mali yung placement of bars dyan. Supposedly nasa taas yan. Hindi yan lahat nasa ibaba. Kaya depende sa moment. Kaya nga tayo nag-aaral ng strength of materials, theory of structure, concrete design. Kasi dapat alam natin yung saan dapat ilagay yung mga bars. Okay, so later on yung sabi ko nga kanina, yung detailing, yan, magde-detail tayo dyan. Kasi kaya ganito, ito yung positive bus, pero meron ding required na minimum na dalawa na magpapatuloy yung dalawa. Halimbawa, ito 5, pero puputulin mo dyan, pero meron kang ipapa, yung, yung bars na magpapatuloy dyan hanggang doon na naman sa kabila. Dalawa ang minimum niya. Okay, so makikita mo parang ganyan yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung dalawa yan, yan. Ito yung salable sa negative sa baba. Pero yung dalawa, ito, magpapatuloy yan dyan hanggang dun sa kabila. May pinuputol ka dyan dito ng mga bars. Hindi naman lahat ng bars na yan all throughout parallel yan. Masyadong magastos yan. So we are not practicing engineering kung ganyan yung mangyayari na lahat may bars na lahat taas sa baba. But in some countries, lalo sa Japan, kasi nga napaka masilan doon ng lindol. So yung ginagawa nila, kung anong design sa baba, design sa taas na lang. Yung slab na, dalawa yung reinforcement, taas, baba. Kasi nga, palagi silang nililindol. So, nagiging magastos yung, yung construction ng concrete. So much with that. I hope na understand nyo kung bakit nasa taas sa baba yung lagyan ng bar. So, let me explain now or demonstrate how to solve the steel bars of all other sections. Sa lahat ng may mga maximum moment dyan, okay? Sa lahat ng mga maximum moment ay lalagyan natin ng bars. So, sample lang. Halimbawa, sabi ko nga, yung na-design ninyo yung isang beam sa maximum moment, yung B and D should be the same all throughout. From here up to here, dapat pareho yan. Hindi yung maliit dito kasi maliit yung beam dito. Lalaki kasi malaki yung moment. Hindi. Yung steel bars na lang ang magbabari. Siyempre, galing sa mataas na design, bababa yung mga number of bars sa ibang section. So, to demonstrate, sana ba yung So, paano lang tayo na ibang section na wala yung beam ganun. Ito na lang, baba. Okay, so ito na lang. Halimbawa, ito yung beam mo. Tapos, sample na lang to. Halimbawa, yung na-design yung this is 315 millimeters. Tapos yung
ang total depth mo ay 600 millimeters. So ito yung design mo sa maximum moment, yung pinakamalaki sa kanilang lahat. Ito yung ano, yung na-design mo. Tapos na-design doon na sa taas yung bars. So dito naman, so for positive moment, okay, sabihin natin na this is 243 kilonewton meter as solved. Okay, so nandito sa baba ngayon bars mo. So kukunin natin yung D. Siyempre yung D natin, di ba? Ano, um, 40 millimeters yung clear cover plus 10, di ba yung stirrups natin, 10 yan. Pag ganyan, stirrups, okay, plus kalahati nito, sabihin na 16 mm, therefore 8. So all in all, this is 58 millimeters. Therefore, yung D natin is 600. Tignan mo na. So this is 660. Okay, 660 millimeters. Therefore, minus 58. So 600 to yung depth natin. So F prime C, 21, F5, 415 megapascal. Alam ba, yan ang mga data natin. So, isosolve natin na ilan yung AS natin. Of course, tinuruan ko na kayo yung row. Diba? Yung row na gamitin natin is 1/2 of row max. But of course, there is kasi ito, hindi natin alam kung sobra yung steel bars natin. Hindi. Okay, so, by the way, yung MU, yan, 243 na nga. So, sabi yung MU natin. Yan, so taas, okay. MU natin is 243 kilonewton meter. So, meron tayong formula, di ba, yung dinerive ko from the balance formula. Kasi pwede natin gamitin yun pagkuha ng halos eksaktong steel bars. Ito kasi yung approximate lang. Pero kung meron na tayong size, then you can use this one. Mu equals to P BD squared F prime C omega 1 minus 0.59 omega, diba? So, we know that omega is rho Fy over F prime. So, if we can solve this, so we can solve for rho. So, hindi na tayo mag-assume dito kasi nga, yung rho natin galing sa omega, yung omega natin galing dito sa design formula. And this is from the balance design. Therefore, kung magbibigay ito sa atin ng required, yung balance, kung ano yung given na MU, bibigyan tayo ng omega na eksakto. At magbibigay rin sa atin ng eksaktong rho. And then, yun ang gagamitin natin pagkuha sa steel bars. So, this one naman, if you solve for omega is yung equation natin, omega squared minus omega over 0.59 plus, of course, mu 0.59 P BD squared F prime C. This is equal to 0. In which this is a quad, ano ba yan?
This is a quadratic equation, di ba? This is a quadratic equation, therefore you can solve for rho. So if we substitute the values here, yung values, yung inyo, yung given na inyo, yung 240, ano yun? 243 kilometers, yung ma-solve na inyo, di ba? Yung sa factored inyo. So, substitute natin dito, yung phase point na, yung B natin nandyan na, yung depth nandyan na, primes nandyan, therefore we can solve for omega. Now, if we try to solve this, dalawa yung lalabas na value. One is 1.7, which will give us yung higher value of rho. Of course, absurd yan. Yung isa naman, di ba yung kwan natin is minus b plus minus square root of b squared minus 4ac divided by 2a. So yung negative minus this one, then you have negative plus over 2a. So the other one will give you 0.0905. So of course, we will be using this. Ito yung gagamitin natin para pag-compute ng rho. So, substituting this into this formula, makukuha natin yung rho which is equal to 0.00613. Okay? So, hindi mo na kailangan na masyadong mahaba yung number kasi nga mag-approximate pa lang tayo. So, from here, we can solve now for ES, which is equal to rho BD. If we substitute values, we have 0.0613 multiplied by B, which is 315 times D, 602. So, bibigyan tayo ng is na 1164.06. Then from here, of course, we use 16 millimeter diameter as our reinforcing bars. We solve for the number. Okay, so number naman natin ay total area. Okay, total area which is 1164.06 divided by area of 1 bar, pi 16 squared over 4. This will give us number equal to 6. Rounded off 6. And from here, we solve for the actual area. Okay, so 6 times pi times 16 squared over 4. So from here, makuha na natin yung actual area, which is 1206.37. Okay, from required, which is 1164, naging pag-round off natin yung number of bars, naging 1200 na siya. Yung 1164. So, after this, alam mo na yung bars mo, di ba? Na, ganyan na yan. Sumi na lang na kaya siya. Pwede man tayo mag-bundle. Bawa, dalawang bundle, dalawa dyan. Okay, so magkakasya yung spacing, okay lang. You can recompute for D. But anyway, yung naman, yung procedure, ganyan lang. Okay, sumi na lang na kasya siya sa 6. So, recompute na lang, kumbaga ko. I-compute the D, kung dalawang layer, i-compute the D. Now, if we solve now for the ultimate capacity, ultimate moment capacity in mu, di ba? This is equal to B
0.85 F prime C AB times D minus A over 2. So, isolve muna natin yung A. This is AS FY over 0.85 F prime C B. So, yung AS, nandiyan naman yung actual, yung FY, and sa taas, F prime C, given yung B, given naman 315. Therefore, you can solve for A, which is equal to, ano ba yung A? A natin is 85.92, 916. So, this is 85.916 millimeter. Okay? So, with this, substituting all values here, so yung D natin, assuming na lang na nagkasya dyan, okay? Pero pag hindi, you have to recompute for D. So, yung mu natin is, lalabas yan na halos pantay lang. So, nakakatipid talaga tayo kasi nga yung steel bars, yung ginamit natin na equation, yung sa balance design. Eh, hindi yung approximate na 0.5 of Pro maximum. So, ito tayo, yung immune niya, sana yung immune natin. So, 243,058. Okay, so this is, sana yung immune natin. 243, 058, 387. Okay, kung i-compare natin dun sa giving kanina is 243, 243,0000. Okay? So, of course, this is greater than, close fight lang, oh. Ang liit lang ng difference at 58,000 Newton millimeters, napakaliit niya. So, halos pareho yung moment mo. So, nakakatipid ka. So, ganyan yung pag-design ng mga steel bars all throughout. So, lahat ng critical section, lalagyan nyo i-design nyo yung number of bars. So, lahat yan na may mga moment. Okay, so, yung lahat ng grupo ay i-adapt yung pag-design. Lahat ng critical section dapat naka-design. And nakagrupo naman kayo, i-check muna niyo. Iwa ko lang yung isang grupo, yung daming bars na kailangan. Medyo parang hindi siya, makikita nyo naman. Lang siya, office lang yung natin, actual na mga loading yung ginamit natin. So, hindi tayo nakakita ng ganyang kadaming steel bars sa mga ordinaryong building lang. Alis, of course, masyadong malapad yung slab mo, yung tributary area. So, normal lang naman yung 9. Okay, may kalahati nun, nandun naman sa kabilang beam. Alas 4.5 lang. So, napakalit naman yung contribution ng hallway. So, ang ibig kong sabihin, ang dami nyo sa grupo. Therefore, you check the computations. Okay? Kaya ginupo ko kayo para magkaroon ng checking. Mag-collaborate kayo sa paano i-check ninyo kung tama ba yung
yung mga solution sa bawat steps. Okay, so siguro mas mainam gamitan nyo ng Excel na lang para kasi paulit-ulit yung computation sa AS. Ba yung ganito. So yung MU, yung double, yung omega, naka-formula na dito yung omega mo. So, ayan, dito na yan, naka-formula na yan. Ayan, naka-formula na yan with mu sa taas. So, ayan, naka-mu na yan. Tapos yung B, saka yung depth, nandyan na yan, F prime C, Fy. So, automatic na yan, kinocompute yung row. Ito yung row isa, ito yung pangalawa. This will give us a bigger number kasi na yung row max natin, hindi naman 0.08 yan. Mababa yan. Ay, yung maximum ay 0.016 lang. Ito 0.01, therefore, hindi na to absurd na yan. Tapos, yung isang row, automatic na nag-compute ng row dito, 0.0613. So, pagkatapos niyan, yung alam mo na yung row mo, kinuha mo na dito yung naka-formula na yan, row BD. Okay, row BD. Yan, row, tapos yung B sa depth. Yan. Tapos pag inilagay mo yung 16 mm dito, automatic na rin magkukompute no, yung number of steel bars. Okay, na-compute ng actually is, pagkatapos mo actually is, naka-formula na rin yung A. Yan. A is Fy, A is Fy sa taas, divided by 0.85 F prime CB sa taas. Nandun sa taas yung natin. So, na-compute yung A. Then, yung P natin, ay yung mu, yan, P.5 F prime C AB times D minus A over 2. So, naka-formula. So, nasa-solve ka agad. Yan po. So, paulit-ulit yan na gamitin yung formula. So, paglagay na lang kayo sa Excel. Gawa kayo ng program. I-require ko rin din yan later on sa bawat grupo mag-submit ng Excel computer ng Excel na magde-design ng bib. Automatic siya ilagay mo lang yung mga given data, automatic na mag-design, mag-round off sa kung anong moment yan, and then mag-analyze diretso siya na it is safe. So, yan, yung sunod ko i-request sa inyo. Kung Excel program lang. Yung basic lang ng Excel, hindi yung may makaka-program ka pa ng parang Visual Basic. Okay, so this will end my discussion about additional discussion on your major output.